Give him all your glory tonight. Receive our glory tonight. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh so wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh. Lift your voice and say, focus of yourself and look to Jesus. Worship. We worship you, Lord. Let the King be lifted. Welcome to the Power of Faith and the Ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Now I have my Bible with me. У меня с собой есть Библия. And I believe that this is the most important book in the world. И я верю, что это самая важная книга в мире. I don't like to call this a holy Bible. И мне не нравится называть ее Святой Библией. Because the word Bible only means a collection of books. Потому что слово Библия просто означает собрание книг. And I don't believe that this book that I'm holding in my hand is holy. И я не верю, что эта книга, которую я держу в моих руках, она святая. I believe it's the word of the living God. Но я уверен, что это слово Бога живого. It has power and authority. И оно имеет силу и власть. And this is God speaking to us today. И это Бог через нее говорит нам сегодня. And I want to read to you. Я хочу читать для вас. And if you have a Bible, если у вас есть Библия, read with me in Matthew's Gospel chapter 8. Читайте вместе со мной Евангелие Матфея, 8 главу. And I'm going to read from verse 23. И я буду читать с 23 стиха. And when Jesus entered into a ship, his disciples followed him. И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. And behold, there arose a great storm in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but Jesus was asleep. Но вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а Иисус спал. And his disciples came to him, woke him up, saying, Lord, save us, we're dying. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали ему: «Господи, спаси нас, погибаем!» And he said to them, Why are you afraid, O you of little faith? Then he rose, rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» И потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. But the people marveled, saying, What kind of man is this, that even the winds and the sea obey him? Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?»
The problem is that very few people today understand who Jesus is. Проблема в том, что очень немногие люди сегодня понимают, кто такой Иисус. If you knew my Jesus, Если бы вы знали моего Иисуса, you would want to know him and serve him. вы бы хотели знать Его и служить Ему. Because my Jesus is the most wonderful, the most glorious person in the world. Потому что мой Иисус — это самый славный, самая замечательная личность во всем мире. But the problem is, people have painted a wrong picture of who Jesus is. Но проблема в том, что люди часто рисуют неверное представление о том, кем является Иисус. They don't know the reality of who Jesus is. Они не знают реальность того, кем является Иисус. You know, I go into some of your churches here, Вы знаете, я бываю в некоторых ваших церквях здесь. and I see Jesus shown in two different ways. Я вижу, как Иисуса изображают двумя способами в основном. Sometimes you see him in a beautiful picture as a baby in his mother's arms. Иногда его видишь на такой прекрасной картине в виде младенца на руках матери. But I want to tell you that Jesus of the Bible is no baby. Но я хочу сказать вам, что Иисус в Библии, Он не младенец. He is a man of power and authority. Он муж, имеющий силу и власть. And then you see some other pictures and images of Jesus, И затем часто мы видим другие картины, изображения Иисуса. and you see him as a dead man on a cross. И на них мы видим Иисуса как мертвого на кресте. Jesus is not dead. Но Иисус не мертв. And I want to shout that out to the world И today. я хочу кричать об этом всему миру сегодня. Jesus is not dead. Иисус не мертв. He's alive. Он жив. Yes, he died on a cross. Да, Он умер на кресте. Death could not hold him. Но смерть не могла его удержать. Hallelujah. Аллилуйя. And I'm reading a story about real men in the Bible. И я читаю историю о реальном человеке из Библии. Not saints or angels. Не о каких-то там святых или об ангелах. Men like you. О людях, подобных вам. Hard-working men. Которые много работали. Men used to an extremely difficult life fishing on the sea. О людях, которые привыкли к сложной жизни, рыбача на море. And yet, when they came to face to face with the real Jesus, Но тем не менее, когда они столкнулись лицом к лицу с настоящим Иисусом, this was their comment. вот таким был их комментарий. We never knew he was like this. Мы не знали, что он такой. And in amazement they said, what kind of man is he? И в изумлении они сказали, кто этот? Что это за человек? When they saw what he could do, Когда они увидели, что он может делать, they were shocked. они были шокированы, They were amazed. они были изумлены. And I want to shock people today. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Oh Lord, we bow and worship you. Sing awesome God. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship. We bow. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com